Okay, guys, in the previous class, we have seen structures. Now we have to see unions. A union is also a heterogeneous data type similar to structure. Like structure, union is also a heterogeneous data type to store different data values. Okay, it is also similar to structure. It is also a heterogeneous data type. That means it will store different data type values. It is very similar to structure with a slight difference. The union is very similar to the structure. Only a small difference is there between structure and union. Okay, first we will see a program on union. Then we will go to what is the change. Now, for the student, if you want to give union, okay, for a student, you want to create a union. The creation of union is similar to creation of structure. Here we use the keyword union, union name, student. The union name is student. Inside int roll number, char, name of 50, float, marks. This is the thing. This is how to create a union. Okay, union ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే దిస్ ఇస్ ద థింగ్ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ యూనియన్. మీరు స్ట్రక్చర్ తో కంపేర్ చేస్తే అంతా సిమిలర్ అండి. అక్కడ స్ట్రక్ట్ కీవర్డ్ పోతే ఇక్కడ మనం ఏం రాసాము, యూనియన్ కీవర్డ్. ఓకే, ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ స్ట్రక్ట్ కీవర్డ్ we have given only union keyword. మరి స్ట్రక్చర్ కి యూనియన్ కి సింటాక్స్ సేమ్, కీవర్డ్ మారింది. డిఫరెన్స్ ఏంటి అని మీకు డౌట్ వస్తుంది. సరే, ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటో చూద్దాము. నెక్స్ట్, హౌ టు క్రియేట్ యూనియన్ ఆబ్జెక్ట్స్. మరి యూనియన్ వేరియబుల్స్ లేదా యూనియన్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. ద క్రియేషన్ ఆఫ్ యూనియన్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ యూనియన్ వేరియబుల్స్ ఇస్ ఆల్సో సిమిలర్ టు స్ట్రక్చర్. స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్స్ ఎలాగైతే క్రియేట్ చేసాము అలాగే వీ కెన్ క్రియేట్ యూనియన్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ యూనియన్ వేరియబుల్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఆబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. S1, S2 we can create here, or we can create the union objects inside the main function. ఆబ్జెక్ట్స్ ని మెయిన్ ఫంక్షన్ లోపల కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సిమిలర్ టు యూనియన్. లోపల క్రియేట్ చేయాలనుకోండి యూనియన్ స్టూడెంట్ S2. ఓకే, ఒక ఇక్కడ యూనియన్ సింటాక్స్ తోనే వీ కెన్ క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్, ఆర్ ఇన్సైడ్ ద మెయిన్ మెథడ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ వీ కెన్ క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. నెక్స్ట్, యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే హౌ టు యాక్సెస్ ఎలిమెంట్స్. To access the elements also we use the same formula. Either we use dot operator or we use arrow operator. Ikkada kuda either we can use dot operator or we can use the arrow operator for accessing the elements. Elements access chesukovalante aithe structure ki union ki difference మరి ఏంటి సార్ డిఫరెన్స్? సింటాక్స్ సేమ్, క్రియేషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ సేమ్, యాక్సెసింగ్ కూడా సేమ్ అయినప్పుడు డాట్ ఆపరేటర్ యారో ఆపరేటర్. మరి సింటాక్స్ సేమ్, డిక్లరేషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ సేమ్, యాక్సెసింగ్ ఆఫ్ మెంబర్స్ సేమ్ అయినప్పుడు డిఫరెన్స్ ఎక్కడ అంటే స్ట్రక్చర్ విల్ స్టోర్ ఆల్ ద డేటా మెంబర్స్ ఎట్ ఏ టైమ్. స్ట్రక్చర్ కెన్ స్టోర్ ఆల్ ద డేటా మెంబర్స్ ఎట్ ఏ టైమ్, బట్ యూనియన్ కెన్ స్టోర్ ఓన్లీ వన్ డేటా మెంబర్ ఎట్ ఏ టైమ్. స్ట్రక్చర్ కెన్ స్టోర్ ఆల్ డేటా మెంబర్స్ ఎట్ ఏ టైమ్, బట్ యూనియన్ కెన్ స్టోర్ ఓన్లీ వన్ డేటా టైప్ ఎట్ ఏ టైం. ఒకసారి ఒక వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోగలదు యూనియన్. ఇప్పుడు ఈ యూనియన్ లో ఎంతమంది మెంబర్స్ ఉన్నారు? రోల్ నెంబర్ ఉంది, నేమ్, మార్క్స్, ముగ్గురు ఉన్నారండి. కానీ అది ఒకసారి ఎంతమందిని స్టోర్ చేయగలదు అంటే ఒక్క వాల్యూని స్టోర్ చేయగలదు. ఓకే, సి ఒకసారి చెక్ చేద్దామండి. ఫస్ట్ S1కి ఇస్తున్నానండి. S1 డాట్ రోల్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 501 ఇచ్చా. స్టాటిక్ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాను. strcpy ఆఫ్ S1 dot name, comma, Murali. మళ్ళీ S1 dot marks is equal to 56.7. మూడు ఇచ్చామండి. మరి డిస్ప్లే చేసి చూద్దాం. printf roll number student 1, roll number student 1, roll number percentile D /n, comma S1 dot roll number.
S1 డాట్ రోల్ నెంబర్. అలాగే వాడి యొక్క నేమ్ అవి కూడా డిస్ప్లే చేయాలండి. వీ హ్యావ్ డిస్ప్లే హిజ్ నేమ్ ఆల్సో. స్టూడెంట్ 1 నేమ్ పర్సంటైల్ ఎస్ ఇచ్చాము. S1 డాట్ నేమ్. అలాగే వాడి యొక్క మార్క్స్ కావాలి. స్టూడెంట్ 1 మార్క్స్ S1 డాట్ పర్సంటైల్ ఎఫ్, S1 డాట్ మార్క్స్. సరే 3 రాశా కదా అని చెప్పి డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. జాగ్రత్త చూడండి. ఒక స్టూడెంట్కే రాశాను, అది డిస్ప్లే చేస్తున్నాను నేను. S1 యొక్క డీటెయిల్స్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. రోల్ నెంబర్ 501. ఇక్కడ చూడండి, రోల్ నెంబర్ ఏమొచ్చింది, మనం ఇచ్చింది ఎంత, రోల్ నెంబరు 501, కానీ అది ఏదో డిస్ప్లే అయింది. నేమ్ ఏమి ఇచ్చాం, మురళి ఇచ్చాం, అది ఏదో డిస్ప్లే అయింది. కరెక్ట్గా ఏం డిస్ప్లే అయింది, 56.7 మార్క్స్ ఒక్కటే కరెక్ట్గా డిస్ప్లే అయింది. రిమైనింగ్ ఆర్ గార్బేజ్ వాల్యూస్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే రోల్ నెంబర్ ర్యాండమ్గా ఏదో డిస్ప్లే అయిపోయింది, నేమ్ ఏదో డిస్ప్లే అయింది, మార్క్స్ ఒక్కటే కరెక్ట్గా డిస్ప్లే అయిందండి. ఎందుకని మార్క్స్ ఒక్కటే డిస్ప్లే అవుతుంది, మరి రోల్ నెంబర్ నేమ్ ఎందుకు డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు? ఎందుకు అంటే when we come to union, okay, it can store only one value at a time. Union can store only one value at a time. ఒకసారి ఒక వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోగలదు, ఒకేసారి 3 వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేయలేదండి. ఎందుకని మూడింటిని స్టోర్ చేసుకోలేదు? స్ట్రక్చర్ మూడింటిని ఒకేసారి స్టోర్ చేసుకుంది కదా అంటే, స్ట్రక్చర్ విల్ టేక్ size of structure is equal to size of total members, but size of union is size of maximum data member, size of maximum size of maximum data type. Highest size తీసుకున్న ఏదైతే మెంబర్ ఉందో ఇట్ సైజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూనియన్ సైజ్. అంటే ఇలా ఉంటుందండి, మీకు అర్థం కావాలంటే సైజ్ ఆఫ్ యూనియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైజ్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ మెమరీ ఎలిమెంట్, హైయెస్ట్ మెమరీ మెంబర్. ఈ మూడిట్లో హైయెస్ట్ మెమరీ ఎవరు తీసుకుంటారు? ఇంటా, క్యార్, స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఫ్లోటా? స్ట్రింగ్ అండి, ఎందుకంటే 50 ఉంది. ఇంటీజర్ 4 బైట్సే, ఫ్లోట్ 4 బైట్సే. హైయెస్ట్ మెమరీ ఇది తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఈ ముగ్గుట్లో ఎవరికైతే హైయెస్ట్ మెమరీ ఉందో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సైజ్ ఆఫ్ యూనియన్. సైజ్ ఆఫ్ యూనియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద సైజ్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ మెమరీ రిక్వైర్డ్ మెంబర్. Okay, that is the thing. What is the size of structure? Size of structure is equal to total size of all members, total size of all members. But when we come to union, size of union is size of highest memory taken member. ఇక్కడ హైయెస్ట్ మెమరీ తీసుకున్నది ఎవడు? 50. నేమ్ అండి, నేమ్ తీసుకుంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద maximum size of union? Only 50 bytes. ఓకే, ఈ సైజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓన్లీ 50 bytes. అందుకోసమే యూనియన్ వాడినప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఇమీడియట్లీ వీ హ్యావ్ టు డిస్ప్లే ద వాల్యూ. ఎప్పుడైతే వాల్యూ ఎంటర్ చేసామో వెంటనే డిస్ప్లే చేయాలి. అంతేగాని చివరిలో అన్ని కలిపి ఒకేసారి డిస్ప్లే చేస్తా అంటే కుదరదు. యూనియన్లో ఒకేసారి డిస్ప్లే చేసుకోవాలండి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యూనియన్, వెన్ ఎవర్ ఏ వాల్యూ ఈజ్ ఎంటర్డ్ ఇమీడియట్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు బి యూజ్డ్. వెంటనే వేరే వాల్యూ వచ్చేలోపు దాన్ని యూజ్ చేయాలి. ఓకే, ఎందుకంటే ఇది కాన్స్టో. ఇప్పుడు చూడండి, రోల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేశాను, వెంటనే డిస్ప్లే చేశాను. నేమ్ ఎంటర్ చేశాను, వెంటనే డిస్ప్లే చేశాను. మార్క్స్ ఎంటర్ చేశాను, వెంటనే డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. నౌ చెక్. ఇప్పుడు చూడండి, 501 మురళి 56.7 ఇప్పుడు కరెక్ట్గా డిస్ప్లే అయిందండి. నవ్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్లీ డిస్ప్లేడ్. ఓకే, ఇప్పుడు సెకండ్ స్టూడెంట్ కోసం యూనియన్ 2 సెకండ్ దాని కోసం మళ్ళీ రాస్తున్నాను. రెండో స్టూడెంట్ కోసం ఏం చేస్తున్నాము, మళ్ళీ అండి S2 డాట్ రోల్ నెంబర్ 502 వెంటనే డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. స్టూడెంట్ 2 రోల్ నెంబర్ S2 డాట్ రోల్ నెంబర్. యూనియన్ వాడితే వెంటనే డిస్ప్లే చేయాలి. వాడి నేమ్ ఎంటర్ చేశాను, రెండో వాడి పేరు మోహన్ అని ఇచ్చాను, వెంటనే డిస్ప్లే చేస్తున్నా. స్టూడెంట్ 2 నేమ్ S2 డాట్ నేమ్. స్టూడెంట్ 2 మార్క్స్, స్టూడెంట్ 2 మార్క్స్ వెంటనే డిస్ప్లే చేస్తాను. ఇమీడియట్లీ ఐఎమ్ డిస్ప్లేయింగ్ ద మార్క్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ 2. ఇప్పుడు చూడండి, మురళి 56.7, 502 మోహన్ 26. అంటే యూనియన్ కి స్ట్రక్చర్ కి డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుందంటే
మెమరీలో డిఫరెన్స్ అండి. యూనియన్ సైజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైజ్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ మెంబర్. ఎవరైతే హైయెస్ట్ మెంబరో వాడి యొక్క సైజుకి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. అదే కనుక స్ట్రక్చర్ లో సైజ్ ఎంత? సైజ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైజ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్. స్ట్రక్చర్ లో అందరి సైజ్కి ఈక్వల్ అండి. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. రిమైనింగ్ అంతా సేమ్. డిక్లరేషన్ అన్ని సేమే. యాక్సింగ్. ఓకే. See, the size of union is determined by its largest member due to the fundamental nature of unions. Unions of nature ఏంటంటే దాని సైజ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే సైజ్ ఆఫ్ ఇట్స్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్. అందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏదైతుందో దాని సైజే యూనియన్ సైజ్ అండి. ఎట్ ఏ టైమ్ ఇట్ కెన్ స్టోర్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ. ఓకే. ఒకసారి ఎన్ని వాల్యూస్ స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఎట్ ఏ టైమ్ యూ కెన్ స్టోర్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ ఈవెన్ దో మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఆర్ గివెన్. That's why whenever you are writing a program using structure unions, if you are writing a program using unions, you must display the value immediately after the initialization. Value initialize చేయగానే డిస్ప్లే చేసుకోవాలి. You have to use the value immediately after initialization before giving second value. Second value ఇచ్చేటప్పుడు first value మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. If you don't use the first value while second value is coming, the first value will be loss. You will lose the first value. Second value వచ్చే లోపల ఫస్ట్ వాల్యూ మీరు యూజ్ చేయాలి. సెకండ్ వాల్యూ వచ్చే లోపల మీరు ఫస్ట్ వాల్యూ యూజ్ చేయకపోతే వాట్ విల్ హ్యాపెన్? యూ విల్ లూజ్ ద ఫస్ట్ వాల్యూ. ఆ ఫస్ట్ వాల్యూ లూజ్ అయిపోతా ఉంది. ఇట్ విల్ గో అవే. అది ఉండదు మన దగ్గర. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం విత్ యూనియన్స్. దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఎమ్మటే వాడుకోవాలంటే యూనియన్స్ వాడతాము. అన్ని కలిపి ఒకేసారి వాడాలి అంటేనేమో స్ట్రక్చర్స్. ఎప్పుడు తప్పుడు యూజ్ చేయాలి అంటేనేమో యూనియన్స్. ఓకే. దట్ ఈస్ ద briefly the second concept, unions. Okay, this is the second concept. So after structures, the next concept is the unions. Remaining anta same andi. Only difference is that one. ఎప్పటికప్పుడు డిస్ప్లే చేసుకోలేదు. ఒక్కటే డిఫరెన్స్ ఇక్కడ. ఇక్కడ కూడా మనం పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్డినరీ ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ హాల్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక్కోసారి ఇస్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ యూనియన్స్. ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ యూనియన్స్. ఇది ఎక్కువగా ఇస్తున్న క్వశ్చన్, థియరీ క్వశ్చన్ ఇస్తాడు. ఓకే. డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ యూనియన్స్, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. యూ హ్యావ్ టు రీడ్ దిస్ వన్. ఈ క్వశ్చన్ చదవాల్సిందే అండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇక్కడ కీవర్డ్ ఏం వాడతాము? స్ట్రక్చర్ కీవర్డ్ వాడతాము. ఇక్కడ వి యూజ్ యూనియన్ కీవర్డ్. అది ఒక డిఫరెన్స్ అండి. వి యూజ్ స్ట్రక్చర్ కీవర్డ్, వి యూజ్ యూనియన్ కీవర్డ్. సైజు. Here the compiler allocates memory to each variable member. Compiler చేస్తుంది ప్రతి వేరియబుల్ ప్రతి మెంబర్ కి మెమరీ అలొకేట్ చేస్తుంది. The size of the structure is equal to the sum of sizes of each data member. ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది? The size of union is equal to size of its largest data member size. ఇక్కడేమో the size of union is equal to size of its largest data member size. ఇక్కడేమో the size of structure is equal to sum of sizes of each data member. ఓకే. అది సెకండ్ డిఫరెన్స్. ఇక్కడ ప్రతి వేరియబుల్ కి స్పేస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ అన్నిటికి కలిపి కామన్ స్పేస్, అందరికీ కలిపి కామన్ స్పేసే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏ వేరియబుల్ కి ఆ స్పేస్ ఉంటుంది. అందుకే ఇక్కడ ఎవరికి స్పేస్ వాళ్ళకి ఉంటుంది కాబట్టి వీ కెన్ స్టోర్ ఆల్ ద వాల్యూస్. ఇక్కడ వీ కెన్ స్టోర్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ, ఎందుకంటే అందరికి కలిపి కామన్ స్పేస్ ఇస్ దేర్. ఓకే. Here change of the value of a member will not affect the other members. ఇక్కడ ఒక వాల్యూ మనం మోడిఫై చేస్తే వేరే మెంబర్స్ కి ఇబ్బంది లేదు. కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఒక మెంబర్ని మనం మోడిఫై చేసామంటే వేరే వాళ్ళకి ఇబ్బంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అండి. ఓకే. ఇక్కడ ఎవరైనా మోడిఫై చేస్తే వేరే వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేదు. ఇక్కడ ఒకటి మోడిఫై చేస్తే వేరే వాళ్ళకి ఇబ్బంది, ఎందుకంటే అందరూ కామన్ స్పేస్ యూజ్ చేసుకుంటారు. ఓకే. ఇక్కడ ఏ మెంబర్ కావాలంటే ఆ మెంబర్ మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఎంతమందినైనా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఎట్ ఏ టైం ఎంతమందిని యాక్సెస్ చేయగలం? ఓన్లీ వన్ మెంబర్ వేరియబుల్ కెన్ బి యాక్సెస్ ఎట్ ఏ టైం. ఒక్కసారి ఒక మెంబర్ని యాక్సెస్ చేయగలం. ఇక్కడ ఎంతమందినైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఇనిషియలైజేషన్ అంతగండి. ఇక్కడ అందరినీ ఒకేసారి ఇనిషియలైజ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఒకసారి ఎంతమంది ఇనిషియలైజ్ చేయగలం? వీ కెన్ ఇనిషియలైజ్ ఓన్లీ వన్ మెంబర్ ఎట్ ఏ టైం. ఇక్కడ మల్టిపుల్ నెంబర్స్ ఒకేసారి ఎంతమందినైనా ఇనిషియలైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఇక్కడ అన్ని వేరియబుల్స్ ఒకేసారి స్టోర్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్లే స్టోర్ అవుతుంది. ఒకసారి ఒక వేరియబుల్ మాత్రమే స్టోర్ అవుతుంది. క్లియర్ అండి. ఇది కూడా సేమ్ పాయింట్ ఇందాకలానే అండి. ఇక్కడ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ
ఎట్ ఏ టైం ఒక వేరియబుల్ వాల్యూని మాత్రమే స్టోర్ చేసుకోగలం. వీ కెన్ యాక్సెస్ ఎనీ మెంబర్స్ ఎట్ ఏ టైం. వీ కెన్ యాక్సెస్ ఓన్లీ వన్ మెంబర్ ఎట్ ఏ టైం. ఇవ్వండి డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ యూనియన్స్. ఇది ఇంపార్టెంట్ థియరీ క్వశ్చన్. సో we have seen briefly the structures and unions. Unions is very similar to that of structures. Okay, the only difference is there in memory arrangement. వాళ్ళకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మెమరీలో మాత్రమే వాళ్ళకి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని సేమ్. దట్ ఈస్ అవర్ స్మాల్ కాన్సెప్ట్ యూనియన్స్. క్లియర్ అండి? ఐ హోప్ యూ గాట్ సమ్ రఫ్ ఐడియా ఆన్ ద యూనియన్స్. ఫైనల్లీ ఒక లాస్ట్ టాపిక్ ఉందండి ఇక్కడ, టైప్డెఫ్. Typedef in C. Full form is type definition. Typedef means the full form is the type definition. What is this type definition? What is this type definition means? Okay. See, typedef ఎందుకు వాడతారో ఒక ప్రోగ్రామ్ తో చెప్తాను సింపుల్ గా. It will give the other names for the data types. మన ప్రైమరీ డేటా టైప్స్ కి అదర్ నేమ్స్ ఇవ్వాలి అంటే alias names అంటే సెకండ్ నేమ్ ఆర్ అదర్ నేమ్. If you want to give alias name to a data type, we use typedef. For example, see, int main ఇంటిజర్ వేరియబుల్ కావాలనుకో మనం ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాము? int a ఇలా డిక్లేర్ చేస్తాం. int a డిక్లేర్ చేసి a is equal to 10 printf a is equal to %d, a ఇలా రాస్తామండి. ఇంటిజర్ వేరియబుల్స్ కావాలంటే ఇలా int a రాస్తాము. ఇప్పుడు ఈ ఇంటికి ప్రతిసారి ఇంటూ వాడకుండా ఇంటీజర్ కి మనం ఇంటూ వాడుతున్నాము. దీనికి వేరే నేమ్ ఇవ్వాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు యూస్ అలియాస్. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇదే ప్రోగ్రామ్ చేస్తాను. టైప్డెఫ్ ఇంట్, ఇంట్కి వేరే పేరు ఇస్తున్నా అండి. ఇంటికి ఏం పేరు ఇద్దాం? వేరే పేరు ఇంట్ అని వాడకుండా ఉండాలంటే ఇంటికి ఎండ్ అనే పేరు ఇస్తున్నాను. టైప్డెఫ్ ఇంట్ స్పేస్ ఎండ్ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇంట్ డెఫినేషన్ మొత్తాన్ని ఎవరికి ఇస్తున్నాము? ఎండ్కి ఇస్తున్నాము. The definition of integer data type is given to end. ఇప్పుడు now the word end will also behave as int. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ end రాశాను. end a డిక్లరేషన్ అప్పుడు int a బదులు end a రాస్తున్నాను. Now see, a is equal to 10. end a అని రాసిన తీసుకుందండి. అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది? టైప్ డెఫ్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే the definition of fundamental data type int is given to end. మనం ఫండమెంటల్ డేటా టైప్స్ యొక్క డెఫినేషన్ ని వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అంటే వీ కెన్ యూస్ టైప్డెఫ్ అంటే అలియాస్ నేమ్స్ అండి. ఉన్న నేమ్ కి వేరే నేమ్ ఇస్తున్నాము. ఓకే, దెన్ వి యూస్ టైప్డెఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ నేమ్ అలియాస్ నేమ్. ఇక్కడ చూడండి టైప్డెఫ్ అన్సైన్డ్ ఇంట్ యూనిట్ ఇలా ఇచ్చాడండి. ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. టైప్డెఫ్ మామూలుగా అయితే ఏం రాయాలంటే ప్రోగ్రామ్ లో ఇలా రాయాలి నేను యాక్చువల్ గా. అన్సైన్డ్ int a, unsigned int b, పైన ఏదో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ రాసాయండి. నాకు కూడా ఒక 10 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, అన్ని అన్సైన్డ్ ఇంట్ వేరియబుల్స్. ప్రతిసారి అన్సైన్డ్ ఇంట్ a, అన్సైన్డ్ ఇంట్ b, అన్సైన్డ్ ఇంట్ c ఇలా రాయాలంటే కష్టంగా ఉంది. అన్సైన్డ్ ఇంట్ d ఇలా రాయాలంటే కష్టంగా ఉంది, ఎక్కువ లెంత్ ఉంది కదా. నేను దీనికి సింపుల్ గా ఏం చేస్తా అంటే టైప్డెఫ్ వాడి టైప్డెఫ్ అన్సైన్డ్ ఇంట్, ఈ అన్సైన్డ్ ఇంట్కి వేరే పేరు ఇస్తున్నాము. ఎండ్ అని ఇస్తున్నాము. అన్సైన్డ్ ఇంట్ ఎండ్ అంటే ఎక్కడైతే ఇంకా అన్సైన్డ్ రాయాలో అక్కడ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? షార్ట్ కట్ నేమ్ ఎండ్ ఏ, ఎండ్ బి,
and C and D. We are giving the alias names. Unsigned into long, and the long name type we are giving the other name. We call this one as the alias name or second name, short name. So do unsigned into long on the type we use the unsigned in typedef. Okay, the typedef keyword is used to give alias names to the existing data types. Una data types ki alias names ivalante unsigned andi. Long double and type cheyali. ప్రతిసారి లాంగ్ డబుల్ అని టైప్ చేయాలంటే కష్టంగా ఉందండి. లాంగ్ డబుల్ ఏ లాంగ్ డబుల్ బి కష్టంగా ఉందనుకో, నేను లాంగ్ డబుల్ డి అని ఇస్తాను. అన్సైన్డ్ దానికి అదర్ నేమ్ డిఏ డిబి. వీఆర్ గివింగ్ అదర్ నేమ్స్ డిఏ డిబి డిసి, ఇలా అలియాస్ నేమ్స్ అండి. నౌ డి విల్ బిహేవ్ యాస్ లాంగ్ డబుల్. ఫర్ ద లాంగ్ డబుల్ వీఆర్ గివింగ్ ద ఆల్టర్నేటివ్ నేమ్. ద ఆల్టర్నేటివ్ నేమ్ వీఆర్ గివింగ్ ఫర్ ద this was for the long W is D, alias names. So typedef can be used to give alias names. Okay, ordinary data types ke vachu, structures ke vachu, unions gaani vetikayina sare, if you want to give the alias names we use the typedef. Typedef vaarte alias names istandi. For example, structures unnai anukondi, oka structure ila undi na daggara struct, dini peru lengthy ga undi, ఒక పెద్ద స్ట్రక్చర్ నేమ్ ఉంది. STRU city struct my structure name, my structure name. నా స్ట్రక్చర్ పేరు ఎంత లెంతీగా ఉందండి. ఓకే, ఇప్పుడు నా స్ట్రక్చర్ పేరు ఎంత లెంతీగా ఉన్నప్పుడు ప్రతిసారి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏంటి, మన సింటాక్స్ ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే లోపల క్రియేట్ చేయాలంటే స్ట్రక్చర్ నేమ్ మొత్తం వాడాలి. ఇలా రాయాలండి, M1 M2 ఇలా అవసరమైనప్పుడల్లా రాయాలి అంటే ఇలా రాయాలి. మనం ప్రతిసారి అవసరమైనప్పుడు విడివిడిగా క్రియేట్ చేయాలంటే ఇలా రాయాలండి. M3 ఇలా. ఇప్పుడు ఇంత లెంతీ నేమ్ వాడితే నాకు కష్టంగా ఉంది ప్రతిసారి ఇలా టైప్ చేయడం. ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తాను, దీనికి అలియాస్ నేమ్ ఇస్తాను. typedef MYS, దాని పేరు సింపుల్ గా షార్ట్ నేమ్ MYS అని ఇచ్చాండి, ఫుల్ నేమ్ ఇవ్వకుండా. ఓకే, సింపుల్ థింగ్. చూడండి, స్ట్రక్ట్ MYS M1 MYS M2 MYS M3. typedef ద్వారా అయితే ఆ స్ట్రక్చర్ నేమ్ లాంగ్ గా ఉన్నప్పుడు అయితే పొద్దుగా లాంగ్ నేమ్ వాడకుండా షార్ట్ నేమ్ alias names అండి. Okay, that is the thing. We are using the typedef to give alias names to the existing data types. ఉన్న data types కి alias names ఇవ్వాలంటే we use typedef. అది primary data types అయినా పర్లేదు, user defined data types అయినా పర్లేదు. For every data type, if you want to give alias names, we use the typedef. Okay, this is briefly about the typedef unions and typedef. We have seen structures, unions and typedef. Okay, this is briefly about these three things. Thank you guys. Next we will meet again in another topic. Thank you.